Nia on Kantare Day Digni Pamada Apamada Dinimio Shinin Timpiabame Pamada Sura Sulawi Yimikaro Yimuris David Yava A Mulu Yura Yanda Surale Napaya Lulu Light Ladora Yet out Muyita Web Ship Season Yita Web Ship Do say the Pura Yeta Web Ship Kamagoni Kanzalo Yeta Web Ship Bave Ship Body Yet as a Yemia Moo Moo, Tame and Tame Yap Shavido a youth of all New York, a youth Lansing, that's when I read them. The Bovaro Milio Possa Kikwelli into David Yavar. So I did say to my solution. The deep game of Mulu to one. Abamara Suragaro Eddie Sanjin Bebo Mami Malio Mapjako Malihim the tea Makimu the tea net Makuimakoa the tea Miran sheets at David. Eddie David Luyen Nalet How Lower. As promised yesterday, the Venerable Sayadaw will speak today on Pamada and Apamada. And the root of the term Pamada can be traced back to Yit in Muda in Burmese, which means to be drunk and losing one's senses. And when one is drunk, then foolishness will automatically follow. And this state of drunkenness, of heedlessness, may come about by drinking alcohol. This state may also arise by taking to intoxicants, and one may also get intoxicated with in sensual pleasures, the kama gunas. And when this happens, then one loses control over oneself, and this is basically, or with this one is basically on the path to madness. And the nature of this pamada is negligence. Negligence, carelessness, failure, and in essence, it's, in order to put it in one word, it is lack of sati, lack of mindfulness. And apamada is its opposite term, and so antonym. So it means absence of negligence, absence of carelessness, and then furthermore absence of failure. For negligence, we have another word, namely heedlessness, and for apamada there would be heedfulness.
And so basically appamada is not lacking sati, not lacking mindfulness, and the mindfulness is not removed. And it is necessary, to understand the essential meaning of the term pamada and appamada. Pamada, milio posat, the Diago Colosiano, Agudu Diaba, Agudu Dia Pichi, Jama, the Pamada Korava, Maconi Agudu, a logo, everybody. Shamuya, Piquetly in the war. Shangshadin a city, Shangshavu, Piquetly in the war. Shangshadin a yadi, Shangshavu, Piquetly in the loo. Some were line of a city, whatever Malina mi bene, Milio Posa, Piquetly in a leve. Pamada de Theravada. The Shangshavu Chetiga Badido, singing a Chetiga Badido Savoli. Era did Nale lower. Somewhere shed Lina was Chetiga Badido Savoli. Era I let go of the Nale lower. Now, pamada is forgetfulness and failure. And this pamada is in essence unwholesome, akusala, and it is also the cause of unwholesomeness, of all unwholesomeness. And one is negligent or forgetful with regard to what should be observed, and one is negligent or forgetful, heedless with regard to what should be refrained from. And one does not follow, one does not observe what should be observed or followed. And what are the things to be refrained? This we need to know. And what are the things to be observed? These too we should know. Any somewhere, Kisa Namuda, somewhere Suragaro, a to Josurashi, Dujita, the Ariva, Dujita Saramacone, Kono Sita, a Buva, Puma, Pioma, Sita, Mariva, to say the Ariva. Pone Biologiano, Pong Biologiano, to say Sevabo, to upon like dwelling Biologiano, don't dress you. Got to see that got to do it, what she to see got to do it. Mano to see that got to do it. That is that to a tongue you are Tamu Komu, Misa Sara Kamamu. Da ka to say that go it, Pew, Julia. Was he to see that Leva Sara Lemu, Yantaimu, say it time to a Jimo, Jayantana, Yabia Bioso, Name as a guy. The day when she does a guy, change Pion as a guy, Bioso. I don't know by say, Pure Mother's or my body. Macone, no abuse, my own, no abuse. Say by Sayagaro, Durwa BC, a Paisilu,
မတရားရလို့မှုပေါ့လေမတရားရလို့မှုဆိုလို့ရှိရင်တော့အပိုင်စီးနေတာပါပဲကိုယ်ပိုင်လှုပ်ချင်တာပေါ့တရားပြီးတော့သူတို့ကဖြစ်စည်းလို့မှုပေါ့လေမေတ္တာကရုဏာကင်းမဲ့ပြီးတော့ဖြစ်စည်းချင်တာပေါ့လေဒါတော့ကောင်းတာပြုလဲကောင်းကျိုးမရဆိုးတာပြုလဲဆိုးမရတည်ရင်ပြီးတာပဲပြတ်ပြီးပြည့်စည်ဝါဒလက်ကင်ထောင်းအယူဆပေါ့လေဒါတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမနောကံ၃ပါးခေါ်ရတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့မကောင်းတဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်ထားအပြုအမူတွေဆိုတော့ရှောင်ရှားရမယ့်အချက်တတိထားရမယ့်အချက်တွေပဲတော့အဲ့ဒါတွေကရှောင်ပွဲအချက်တွေခေါ်ရတယ်တော့အဲ့ဒီဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့ဆောင်ပွဲလို့ခေါ်မှာပါလေတမှုမှရှောင်ကျင်တာခိုးမှုမှရှောင်ကျင်တာမိစ္ဆာစရကာမမှုမှရှောင်ကျင်တာလိညာရန်တိုက်ချိန်မောင်းဂုဏ်တိုက်ခြင်းမှရှောင်ကျင်တာဒါတော့မြတ်ပစ္စည်းအပိုင်စီလို့ခြင်းမှရှောင်ကျင်တာကိုယ်ကသာပြီးမယ်ကုညီမယ်ဆိုတာပေါ့လေဒါတို့ဘာကိုကောင်းစားစေခြင်းတဲ့သဘောနဲ့ကျင့်တာတနာတာကောင်းတာပြီးကောင်းကျိုးရတဲ့ဆိုးတာပြီးဆိုးရတဲ့ဆိုတဲ့အယူဆတွေတဲ့တာမှန်တာပေါ့လေတော့ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒုစရ10ပါးကရှောင်ကျဉ်တဲ့အလေးထားကောင်းလေးတွေဟာဒါဆောင်ပွဲလိုက်နာပွဲအချက်တွေပါပဲထက်ကအားကောင်းလိုက်နာပွဲအချက်တွေပါတော့ဒါရဒီတော့ရှောင်ပွဲချက်တွေရှောင်ဖို့မီလီယံပေါ်စပြက်ွက်လေဟင်းတာကပမာဒအဲ့ဒီရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ကတော့အပမာဒပေါ့လေပြီးတော့ဆောင်ပွဲအချက်တွေကိုဆောင်ဖို့ရလိုက်နာဖို့ရအတွက်မီလီယံပေါ်စပြက်ွက်လေဟင်းတာလည်းပမာဒနဲ့ထည့်တာပါပဲဒီမှာအဲ့ဒါကိုမပြက်ွက်လေဟင်းတာအပမာဒပေါ့လေချုပ်ပြလိုက်လို့ရှိရင်မလုံတဲ့နာတွေကိုမလုံတဲ့နာတွေမလုံတဲ့မှသိပြီးတော့ရှောင်တာပေါ့လုံတဲ့နာတွေကိုလှုပ်ဖို့ရအတွက်သူ့နေရာနဲ့သူ့အချိန်နဲ့သူလှုပ်ဖို့ရအတွက်မပြက်ကွက်မလေးဟင်းတာဒါပါပဲThe functions, the two functions are to observe and to refrain. Now, to refrain, in essence, from the ducharitas, which is unskillful conduct. Unskillful conduct by body, speech, and mind. So, in other words, doing what is wrong, saying what is wrong, and thinking in a wrong way. And as a group, these are known as the 10 ducharitas. And if we break them up individually, then they consist of 3 groups. The first group, the so-called Kaya Ducharita group, consists of killing, stealing, and indulging in sexual misconduct. So these are transgressions with the body. And there are three of those. And then we have the group of verbal, unskillful conduct, Vachi Ducharita in the Pali language, and these comprise false speech, lying,
and then slandering or backbiting, indulging in harsh or rough language and speech, and furthermore indulging in meaningless talk and wasting one's time. So, in this way, or these four are forms of verbal, wrongful, unskillful verbal conduct. And then the last group consists of the three forms of mentally unskillful conduct, namely covetousness as number one, and then and this means wanting to possess or wanting to coveting others' property in an illegal manner, and then lacking loving kindness and compassion, metta, karuna, wanting to destroy another person or being, and then also not believing that wholesome deeds lead to wholesome results and unwholesome deeds lead to unwholesome results, and furthermore holding the view that when death occurs, that's the end of the story. And so these 10 duccharitas have to be refrained from. And their opposites are the 10 sucharitas, and these should be observed. And so the things that one should refrain from is killing, stealing, sexual misconduct, and then the 4 forms of verbal misconduct, lying, and backbiting, slandering, harsh language, and indulging in meaningless talk. Furthermore, one should refrain from covetousness, or the absence of covetousness, absence of wanting to destroy another, and the absence of wrong view. These then are the 10 sucharitas. And when one, or in essence, pamāḍa is failure to observe what should be, failure to refrain from what should be refrained, and it is also, pamāḍa is also failure to, or forgetfulness, to observe what should be observed. And the opposite goes for an apamāḍa, namely it is not failing to refrain from what should be refrained, and not failing to observe what should be observed. So in essence, the apamāḍa is to refrain from what should not be done, and also to observe what should be observed. The ducharitaတွေကတော့မဖြစ်လို့ရှောင်ရတယ်ရှောင်ဝယ်ဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတာပေါ့လေသူတို့ကအပေါင်းလိုက်အနေနဲ့ကြည့်တယ်ပဲစစ်ဆုပ်ယူမုန်းเสียကြောက်เสียတွေပဲမကောင်းကျိုးတွေကလည်းပဲစစ်ဆုပ်เสียယုံเสียကြောက်เสียတွေပဲပြီးတော့ကိုလိုက်ကမကောင်းကျိုးတွေယုံကြောက်တယ်လို့ပေါ့လေသူတို့ကလည်းပဲဒါဒီကြောက်ကြမှာပါပဲတတ္တဝရရဲ့သဘာဝကိုဘုရားမြတ်စွာကရိုးရိုးလေးဖော်ပြထားပါတယ်တတ္တဝတိုင်းဟာတဲ့သဗ္ဗေသတ္တပေါ့လေဇီဝတုကာမအမရိတုကာမတဲ့သုခကာမဒုက္ခပฏิကူလာတဲ့လို့ဆိုထားပါတယ်တတ္တဝတိုင်းဆိုတာကပုဂ္ဂိုလ်မှားပုံလေးလည်းပါတာပဲ
Pagri Messi and Mamian Haine Mamalune that mean in a book of only little at the parave, that was a parave. That was dying a column, that was I have. But taking your wood. You do come as a senior yard, but taking your wood. The who says so young yard. The who says so young as a Namu level, Tirama Column part over it. Now much out there, the much out there. Now, that let's hold tower at them. Suka particular, Suka Kama, Tetam Tatania Ravali. Could I say them, Nilo Taylor Kona, Tetam Tata Fini Ravali, Dari Lulaja. Could I say them, Havali, Manila Mataida Vali, and they so Kanketari, Dari Leve, you must say Suchar. That was I never, Mimi the Paramolu. Mimi Gorenga at the Shinene, Tima, Melola, Chout, Sesote. Chanda go, Lola, Siago, you must sesote. Did a Kujis at the Asia. Kujis at the Ashi, Vidagona Macaune to say the Ariha. Use the Ajak in Fidelo. That was I have. You Monjari, Chokjari, Suravori. Dariha, Shawshadin Yari Wali. Mashana Mussolini, my leve, Lutikari, Cha, to the Valeve coat to an eleve, Tika Nina, the Cosesi, Pierre, Valito, Eraria, Lutare, at this state, I see the book of Rivali. Shawshadin Yari. Material Salubo, a say party a salubo, the Niafi a say lobo. Miane Deni when Lacuna Madeira Shide. A say party a Sahara Alone Madeira, a say solution, throw Josia Kona. The say the Adi had to a say party a sane to do it. Say piene a sane to a say that there's a relation about it. I say so in a shower. Shall we see by Jesus? She let her up. Go on to come your hoop. Shall Saturday, Yadi, shall show my big weapons. Go on to come to hoop. So one line I think Yadi are going to do say, ma, sign in Betty Wally. That's how one line I think Yadi. Sound by Jesus. Go by Jesus, I see that up. Think at the Sago, years are the she, died on the Saluchi. Chechim at Joshi, Sabi, Eari Chechim Filade. Diama Ozari Piana Vidovoli, Yutiti. Tachina Yutiti. Wafura Yutiti. Jama Yutiti. Gilina Yutiti, so that Galim Filada, Judy Chechin Shida. Since it says everybody, Jama Layat on Hinavadama. Laya Timothy Sari Saluchi, do a chamber, Taita Mama, Sarichi, Juji Sushida. Someone like nothing at Yari, however, was that done piece of Sasari Levoli. Kanago Jubi Sasari, 2 years of Lavoli. Sai Juicy the low. Tanshine Kunosita Aburia Leve. Low the law. Jesus Shira. Nene Luna, Nene Jesus, and Mima Jesus Shira. Truly, a good one of the Harris Lucy. The only bit of Natty, Luna Lucy. Power Amakanjeti on Yadon Hinave. Along with Jesus Shira Vedama. Judy Miara Vedama. I did the Holy Latina letter. Tiro Shawshadin Yari Shawshabuya. A thing and see the Buguraima. Down a bit tired. I shall share me, I shall share me, Yahweh. Down Shivare.
ဆောင်ပွားလိုက်နာတဲ့အရာတွေလည်းပဲမိမိအကျိုးအတွက်တောင်းသဘောမျိုးလေးတစ်ဖက်ကထားရပါတယ်တော့ဒီတော့ရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေရှောင်ဖို့အတွက်တာဝန်ဆောင်ပွားလိုက်နာတဲ့အရာတွေကိုဆောင်ဖို့အတွက်တာဝန်သူ့အချိန်နဲ့သူ့အခါနဲ့သူပေါ့လေမိလျော့ပို့ဆနေလို့ရှိရင်ဒါပြက်ကွက်ပြီးလေဟင်းပြီးလို့ဆိုရပါတယ်ပြက်ကွက်လေဟင်းလို့ရှိရင်သူစိတ်တရားတွေပြက်ကွက်ရင်အကျိုးမဲ့ဆိုပြီးတရားတာပဲသူစိတ်တရားတွေပြုလုပ်ဖို့ရအတွက်မေ့လို့ရှိရင်အကျိုးမရဘေးဒုက္ခနဲ့ကြုံပြီးတော့ကြည်ကျေစုမဖြစ်တော့လေတော့ဒါပေါ့အဲ့ဒီဆန့်ကျင်ပဲအပ္ပမဒတွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ရှောင်ရှားဖို့အချက်တွေကိုသူ့ဉာဏ်နဲ့သူရှောင်ရှားတော့ဘေးဒုက္ခနဲ့မကြုံဆောင်ပွားလိုက်နာတဲ့အရာတွေသူ့ဉာဏ်နဲ့သူလိုက်နာဆောင်ရွက်လို့ရှိရင်လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်သလောက်ကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလာတာသိကောင်းတာပဲတော့Now, why are the ducceritas, why are the things to be refrained known as ducceritas? Why are they called that way? When we look at these ducceritas, unskillful conduct, as a whole, as a composite, then we will see that they are disgusting and fearful. And one will be afraid of any, or just like one is afraid of something bad, so too others will also be afraid of something bad, something that leads to negative results. And the Buddha has stated all beings, and by all being, or in all beings are included all creatures, even tiny little insects, which one cannot see, not even with a magnifying glass or a microscope. All beings have or possess life, and therefore they do not want to die. They want to be alive, and they despise death, and also despise getting wounded, and they are afraid of losing their life. All beings want to live happily and comfortably, and all beings furthermore despise unbearable or despise sensations which are difficult to bear. And in the term all beings, we are also included. So just like we want to just like we want to be happy ourselves and despise death, so too others will feel the same way. So, by way of taking oneself as a reference point, as a yardstick, others will also want to be happy. Others also will despise death, and so anything that leads to suffering for oneself and for others should be refrained from. And if one does not refrain from such an unskillful conduct and duccerita, then with this one loses one's integrity or one's dignity, and others get harmed in the course. And
Now, all beings, or when we take food, we usually take suitable food, and people, all beings, are afraid of poison, and they're also afraid of straightforward poison, and they're afraid of unsuitable food. And the unskillful conduct, duccharita, can be compared to poisonous food or straightforward poison. And so one has to avoid poison as well as poisonous food. And when one does avoid these things, then one will not encounter suffering, dukkha. Now, what are the benefits to be gained when one observes what should be observed, when one refrains from what should be refrained? Now, when we eat nutritious food, then, or when we eat food, then we gain several benefits from this. For one thing, the hunger gets appeased, and then furthermore, we gain nutrition, and then new materiality forms. And this new materiality will be healthy, will be strong, will be clear. And so we can say that eating suitable food is beneficial. In the same way, pure conduct by body, speech, and mind, so sucharita, is also beneficial. And the more, and to the extent that one indulges in skillful conduct, to that extent will it be beneficial. So if we perform skillful conduct, or if our conduct is skillful to a small extent, then the benefits will be accordingly small. If the conduct is to a medium extent wholesome or skillful, then the benefits will be accordingly of medium benefit. And when there's much skillful conduct, it leads to great benefits. So, and especially when we practice satipatthana, we can gain assurance for life. So this we need to understand. Now, everyone has the duty of refraining from what should be refrained from, and everyone also has the duty to observe what should be observed. And one needs to carry out or perform one's duty at the appropriate time. Now, if one is negligent or forgetful, casual or careless with regard to one's duty, then this amounts to failure or to paṇḍitā. And one is then not refraining from duccaritas, and as a result, one is not gaining. One is not going to gain benefits. And apamada, in essence, is to refrain from what should be refrained from, and to observe what should be observed, and this then brings, or with this benefits arise, and this is very good. Paṇḍitā ကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြတ်ထားပါတယ်ပမာဒကို3ပိုင်းပြီးတော့ပြတ်ထားပါတယ်3ပိုင်းဆိုတာက
a chance at a vine, a lazada a news at a vine body. Canante Chanero, Titi Jaja, Piatara Mubo. Saga Atoa la Chiviro, Ponya. Don't mind Quavido Pure at the over. To Piatabuero Pamarasura Babarone Brahma Bain Pialitaro Chanza Bain Pialitaro God Duchiritua, Uchi Duchiritua, Mano Duchiritua Chitasa Oseko, Oseka Nubdana, Pamadore. That's what I was. God is a tomba, Kunasosa, Quavido Pure. Go net pure, Macone of you. Pew Marves Sujabasu. Which he took it at Leva. No net pure, Macone of you. Pure Marves Sujabasu. No ductility, no ductilitas or a safe pure, Macone of you. Say Tam Marves Sujabasu. Pew Mar, pure Mar, say Tam Mar. Taria Emana Jam had it. The children buying tea out of the water. Lono she, Mara Vesrabadi. Kamia Maunochi, Barima Baraka Mount, Barishi Melu, Barisinity Jamaton, Barika Macamu Soloshi, Manino, Tamu Kamuri, Piedri. Era di leve the Matemu solution Lonora, Lone Marava. Eri also a live body to say Tomio Ma Chitasa Oseko, Oseka Nubtanan Seiko Lotara. Lutare Sego, Piamito Matecho Pene Lula Quimpita, Era Pamaraba, the Luto a deviation in Tower. In an Abhidhamma text known as the Vibhanga, and in there from the Chula, from the part known as Chula Nidesa, we find explanations given especially on Pamada. And there, this Pamada gets shown or explained in three parts, namely the gross and then medium and refined form of negligence or failure of heedlessness. And however, Pamada does not get explained in terms of exact or precise numbers. However, the Venerable Sayadaw separates the various aspects of Pamada according to their according to language or their meaning, namely in three parts. And what is this Pamada? It is given as three things, namely Kaya Pamada, Vaci Pamada, and Mano Pamada. No, sorry. No, sorry. It's given as Kaya Ducharita, Vaci Ducharita, and Mano Ducharita. The first one is of three kinds. They've been mentioned earlier on. The second are four and four kinds, and the last one, Mano Ducharita, is also of three kinds. And unskillful, so Kaya Ducharita,
are basically unskillful deeds by the body. So going wrong or misconduct by the body. And then the next group is unskillful deeds by speech. So going wrong in one's speech. And manoducharita is unskillful deeds performed mentally, and so mentally one goes wrong. So these are the three gross forms of pamada, of negligence or failure, and they lead to various kinds of transgressions. And when we are driving a car and the car has either no brakes at all or it has bad brakes, then surely we'll end up crashing into this or that object. And so if there is no control, then we're bound to go wrong. And as a group, these pamada or these forms of pamada are defined in the following way in the text mentioned early on, namely, or referred to early on. Tata katamo pamado kaya ducharito wachi ducharite wa mano ducharite, and so on. And the term chittasa wasago is mentioned in the text. And chittasa wasago means relaxation of the mind, or to express it slightly differently, to give, to let the mind go free, to give the mind freedom to do whatever it wants to do. And so this is a form of pamada, negligence. ဒါကိုနည်းနည်းချိန်ပြီးတော့ပြောဖို့လိုပါတယ်ရှုံရှားတဲ့အရာတွေပေါ့လေဒါတွေကငါလည်းပဲမရှောင်နိုင်လို့ရှိရင်လူသိက္ခာတွေကျသူတစ်ပါးလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့ဆိုးရတဲ့အပြုအမူရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီလိုနေရာဌာနမျိုးမှာတော့ဒီအပြုအမူတွေဟာဆိုးရတဲ့အပြုအမူတွေပဲဆိုတာပေါ့လေစင်ကြီးလုံးတရားအတိညာနဲ့ပေါ့လေပညာနဲ့ကတ္တပိုင်းခြားဖို့လိုပါတယ်အများကခွင့်ပြုထားပြီမဲ့လို့အပြည့်မရှိဘူးလို့ဆိုမယ်လို့လုံရင်မကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့လေဆိုကြပါစို့ကာမဂုဏ်အာယုန်နေမှာပေါ့လေအမြင်အာယုန်ကာမဂုဏ်အတ္တအာယုန်ကာမဂုဏ်အနတ်အာယုန်ကာမဂုဏ်ပြီးတော့အယတအာယုန်ကာမဂုဏ်နဲ့အထီးတွေအာယုန်ကာမဂုဏ်ပေါ့လေဒါလူသားတွေကြိုက်တာပဲဒီလိုကိစ္စတွေတော့ကလုံရင်မကောင်းဘူးဆိုတာပေါ့လေဒီလောက်တော့ဒီလိုနေရာဌာနမျိုးမှာဒီလောက်နဲ့တန်ပြီးဆိုတာပေါ့လေဒီလိုလည်းပဲအတိညာနဲ့ပဲကန့်တတ်ဖို့လည်းလိုပါတယ်ရှောင်ရှားတဲ့နေရာတွေရှောင်ရှားဖို့ရာအတွက်နေရာဌာနတွေကန့်တတ်ရတယ်ဆင်ញင်တဲ့အရာတွေလည်းဆင်ញင်ဖို့ရာအတွက်နေရာဌာနကန့်တတ်ရတယ်အဲဒီလိုကန့်တတ်ပြီးတဲ့နေရာဌာနတွေမှာကန့်တတ်ထားတဲ့နေရာဌာနတွေမှာကန့်တတ်တဲ့သားနဲ့မကန့်တတ်ဘူးကန့်တတ်ထားပြီမဲ့လို့တတိလွတ်ပြီးတော့မှားပြီဆိုလို့ရှိရင်
အဲ့ဒီအမှားကိုစိတ်မမာရအောင်ပြင်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်ခုနကန့်တတ်ထားတဲ့နေရာဌာနတွေမှာတတိနဲ့နှစ်ကိုဖိနှိပ်ဆုံးမရမယ်အရာပေါ့လေတတိယသိအရေးကြီးပါတယ်ရှင်ရင်တို့တရားရှိတဲ့တတိနဲ့နှစ်ကိုရမယ်ဖိနှိပ်ဆုံးမပေးရမယ်ဒီမှာတတိနဲ့မနှိပ်ကိုမဆုံးမပဲနဲ့စိတ်အလိုကျလွတ်ထားလိုက်တာတကူကောင်းစားလောဘဥရှိတဲ့စိတ်လွတ်ထားလိုက်တာမေတ္တာကရုဏာကင်းမဲ့တဲ့ဒေါသအစွန်းဒေါသအစွန်းလွန်နေပါလိလွန်ခဲ့တဲ့စိတ်ကိုလွတ်ထားလိုက်တာကောင်းဆိုးမခွဲခြားပဲနဲ့ပါလိမိုက်မဲတဲ့မောဟစိတ်ဒါလွတ်ထားလိုက်တာအဲ့ဒီစိတ်မျိုးတွေကိုလွတ်ထားလိုက်တာပါတတိကင်းမဲ့သွားတာကိုပဲဒီနေရာဌာနမှာပမာဒလို့ခေါ်တာပါပဲတခါလောက်မှားပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်တရပြီးတော့ပေါ့လေတတိနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ဆင်ញင်တုံတရားတတိနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့ထိန်းချုပ်ရမယ်ဆိုမထိန်းချုပ်ဖဲနဲ့ဖြစ်ရှင်တာဖြစ်ပြီးတော့ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေတခါတည်းလွတ်လပ်ခွင့်ကြီးပေးထားလိုက်တာပေါ့လေမှားခြင်းနဲ့မှားရဆိုပြီးတော့လွတ်ခွင့်ပေးတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေအဲ့ဒီသဘောကတော့ဝစိကနုပ္ပဒါနခေါ်ပါတယ်ထက်ခါထက်ခါမှားနေတာပေါ့လေဒီမှာဒါလေးအဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါပမာဒခေါ်ပါတယ်အဒုစိတ်7ပါးမှာမိလျောပောစရှောင်ရမယ့်အရေးပြစ်ကွက်လေဟင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါအကျဉ်းတန်းဆုံးပမာဒခေါ်တာပေါ့ကာမဂုဏ်ခံစားရေးမှာအကန့်အသတ်နဲ့ပေါ့လေအတိုင်းအတာနဲ့ရှိရမယ်ဆိုအတိုင်းအတာနဲ့ကျော်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူလည်းပဲပမာဒနဲ့ပါသွားတာပါပဲအဲ့ဒါကတော့အလတ်စပမာဒပေါ့Now the Venerable Sayadaw needs to elaborate on this point a little bit. What should be what should be if one does not, if one gives freedom to the mind, and one does not control it, and one does not observe what should be observed and refrain from what should be refrained, from etc., then one's human dignity or one loses one's human integrity, and others will end up with suffering. So it is with reflection and knowledge that one needs to discern or to differentiate. So even though others have allowed or given permission to indulge in the sense objects to a certain or to indulge in sense objects of the sense pleasures, such as visible objects, such as audible objects, such as olfactory objects, and such as taste objects, and such as tactile objects. So even though it is perfectly permissible to enjoy these objects, yet if as human beings we do not set a limit to these, then we may go wrong. And
So there should be a limit to these experiences. If the limit is not observed, then one may go wrong. And whenever or wherever there is a limit, yet one transgresses this limit, then then one should control oneself. One should suppress. One needs to restrain. One needs to restrain. One needs to press down and admonish oneself, so to speak, with mindfulness, sati. Now, if on the other hand, there is no restraint with mindfulness, sati, and one just lets the mind go free to do whatever it likes, then forms, it leads to, or it may lead to forms of extreme greed, and it may lead to forms of extreme dosa, and lacking any loving kindness, metta, and compassion, karuna, and also it leads to extreme forms of delusion, moha. And such lack of sati, such lack of restraint with the help of sati is known as paṇḍitā, as negligence. And this is the medium form of negligence. So instead of controlling oneself or restraining oneself with mindfulness, one may think, just let it be, and just indulge in these sense pleasures. And repeatedly one does this, repeatedly one lets the mind go, then one repeatedly one will go wrong. And this is known with the Pali term cittasa vasago. And the indulging in unskillful conduct by body, speech, and mind, the ducceritas, represents the gross form of paṇḍitā, the gross form of negligence. And it's going beyond one's limits. This is not restraining oneself. This is the medium form of negligence, paṇḍitā.ထိတ်ချုပ်မှုရဲ့အကျိုးအာနိသင်ကိုမသိတော့ဉာဏ်တို့တန်ဖိုးထားမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုရင်တော့ဒီပမာဒလမ်းစဉ်အတိုင်းသွားတော့တာပါပဲအုပ်ချုပ်မှုကင်းမဲ့တဲ့နေရာမှာလူဆိုးသူဆိုးတွေပေါ်တယ်လို့ပေါ့လေအုပ်ချုပ်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမရှိဘူးရှိပေမဲ့လို့အုပ်ချုပ်နိုင်စွမ်း所以到底要来么？西部说的是，你要谈那哈，东江那边，现在就开始要那边。这就为秘密个秘密，推出的算一把的，技术推出的算一把的。么西部说的是喏，不要么来的路撇那边，ဆရာထိန်းချုပ်တဲ့ကြီးစိုးတဲ့စွမ်းအားတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တတ္တတရားမရှိတော့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ရံကားတာပဲပြီးတော့ဒုစိတ်တရားတွေရှောင်ရတဲ့တတ္တိမဲ့ပြီးတော့ဒုစိတ်တရားတွေပေါ့လေ
ဆောင်ရွက်လိုရတဲ့တတ္တိတွေညံ့လို့ရှိရင်လည်းအုပ်ချုပ်ရေးပြတ်တာပဲတတိကင်းမဲ့လို့ရှိရင်တော့အထူးပြောစရာမရှိတော့ဘူးဘယ်ရမလားဒီဖြစ်ကုန်တော့တာပဲစိတ်ဆူဆီးမှုမရှိဘူးဆိုရင်စိတ်တွေလည်းကပြန်ပြီးတော့တွေးရတွေးစဉ်းစားခြင်းနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ဘာလို့သွားနိုင်တာပဲအသိပညာကင်းမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘဝရဲ့အနှစ်သာရအသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ရံငါမှုတွေပိုဆိုးတာပါတော့ဒီတော့ကိုအောင်နိုင်သူဖြစ်ရေးအတွက်ပေါ့လေကြီးစိုးတဲ့စွမ်းရည်တတ္တိတွေပေါ့လေဒါတွေကြိုပြီးတော့ရှိထားတယ်ဒီအားတွေကောင်းပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံနှင်ထားတယ်ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်တွေပေါ့လေကြီးစိုးစွမ်းရည်တွေပေါ့လေဖြည့်စွမ်းထားရတယ်မဖြည့်စွမ်းနိုင်လို့ရှိရင်တော့ကိုယ်ဘောအုပ်ချုပ်ရေးတွေပြက်ပြီးတော့ကိုယ်ကလူမိုက်လမ်းစဉ်ဆိုတာပေါ့လေပမာဒနဲ့ပဲအချိန်ကုန်တတ်တာပါပဲIf one does not know the method, or one does not make use of the method, or one does not know the benefits of a method to be free from the mistakes, then one is bound to follow the path of paṇḍitā, the path of negligence. And where there is no governance, there's no government, no control, where there's no administration, no person who exercises control, well, in such a place, havoc will be at, how do you say this? Or there will be havoc. And likewise, if one does not exercise control, then things will be chaotic, and so with no faith and confidence, and no discernment of skillful and unskillful conduct, duccharita and sucharita, the absence of mindfulness, with this there will be no control and controlling power, and suffering is bound to arise. And even worse, when there's no knowledge, then there will be hostility, and hostility, there will be quarrels and so on. And even worse than all of this is if one does not conquer oneself. And in order to conquer oneself, the controlling faculties are necessary, and these have to be developed. Otherwise, one is bound to follow the path of foolishness, and with this negligence, paṇḍitā, will surely arise. So, the word to say the Ariha Mimi Drago, Druba, Konju, Mapivu, Makonju, the Peters, or Edisita Shiviro. Makonju Peter Tis, who can you jet? You keep moving. Elia Sabu,
ကိုယ်ပိုင်ကောင်းမှုစွမ်းရည်အုပ်ချုပ်ရေးပညာပေါ့လေအုပ်ချုပ်ရေးနည်းစနစ်တွေရအောင်လို့အဲ့ဒါစပြီးတော့လေ့ကျင့်ပေးရပါတယ်နော်အုပ်ချုပ်တဲ့နည်းလေးကိုယ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့နည်းလေးတွေဒီတော့ဒုစိတ်တရားတွေကိုရှောင်ရတဲ့တတ္တိလေးတွေဖြည်းဖြည်းမွေးပေးရတယ်ပြီးတော့မကျွလို့မရအောင်တတိတွေလည်းမွေးပေးရတယ်တတိထားရအောင်ပေါ့လေနော်တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်နဲ့လည်းပဲတတိထားရအောင်ပေါ့လေဒါလည်းလုပ်ပေးရပါတယ်အတိညာလေးတွေလည်းဖြစ်လာတတ်ပါအနှစ်သာရရှိတဲ့အတိညာလေးတွေကုသိုလ်အကုသိုလ်ကိုရကုသိုလ်ကကောင်းကျိုးရတယ်အကုသိုလ်ကဆိုးပြစ်တွေရတတ်တယ်အကုသိုလ်ကယုံညံ့တယ်လို့မကောင်းကျိုးတွေရတယ်ဆိုတာပေါ့လေဒီအတိညာလေးတွေလည်းပဲမွေးပေးရပါတယ်မွေးပေးလို့လက်တွေ့ဒုစိတ်တရားတွေကရှောင်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်မှရှောင်နိုင်တယ်လို့ပေးရနေကျင်းလာတာတွေ့တာပဲကိုယ်နှုတ်အမူအရာလေးတွေအပြည့်ကင်းတန်ရှင်းလာတာတွေ့တာပဲရင်ကျေးလာတာနုညံ့လာတာပူလောင်ရှင်းမှုတွေကင်းတာနှစ်သက်စရာလေးတွေဖြစ်လာတာပဲလက်တွေ့အကျိုးလေးတွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်သားပဲလေဆိုတာပေါ့လေဒါမှန်တယ်ဒီလားဆိုတော့လက်ခံလိုက်တာပဲနည်းနည်းလေးလေ့ကျင့်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ရေးလေးတွေကောင်းလာပြီမကောင်းတာလို့ရှိရင်မကောင်းကျိုးရတတ်တယ်မကောင်းတာရှောင်လို့ရှိရင်စင်ကြယ်တတ်ရှင်းတယ်ဆိုတာလက်တွေ့လေးတွေဖြစ်လာပြီပို့ပြီးတော့မကောင်းတာကိုလည်းပဲရှောင်ရတဲ့တတ်တည်လေးတွေကောင်းလာတယ်ဝိရိယတွေလည်းအဆင့်မြင့်တက်လာတယ်တော့လေနော်အရှိန်တွေရလာတယ်ဝိရိယထားနိုင်တယ်တတိတွေကောင်းပြီးတော့တည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လည်းဖြစ်လာတယ်အတိညာလေးတွေလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းလာတတ်တယ်ဒီမှာအဲ့ဒီလိုကိုယ်ဝင်ကာကွယ်မှုစွမ်းရည်ပေါ့လေကိုနိုင်ထိတ်ချုပ်နိုင်တဲ့ကြီးစိုးစွမ်းအားလေးတွေပေါ့လေတဖြည်းဖြည်းမွေးပေးရတယ်မွေးပေးလို့သူတို့အားကောင်းလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အားကောင်းနိုင်တယ်လို့ကိုမှားရအောင်ထိတ်ချုပ်နိုင်စွာရှိတော့တာပါပဲဒါကိုပြောပါတယ်အဲ့ဒါထိတ်ချုပ်တဲ့နေရာမှာတော့တိတ်အမယ်တွေများဖို့မလိုပါဘူးအပမာဒဆိုတာပါလေအပမာဒဆိုတာအပမာဒတရားပဲဒါတခုတည်းပဲလက်ကင်ထားရတာပါပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့လေမမေးရမပေါ်ဆရဘူးမပြက်ခွက်ရမလေဟင်းရဘူးဆိုတာပါလေဒါပါပဲအဲ့ဒီတရားတစ်ခုတည်းကင်သုံးလို့ရှိရင်ခုနစောစောပိုင်းကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုထိတ်ချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့စွမ်းရည်တွေပေါ့လေအုပ်ချုပ်ရေးစွမ်းရည်တွေပေါ့လေအဲ့ဒါတွေတစ်ဖြည်းဖြည်းတစားနဲ့ကောင်းလာတတ်ပါတယ်ဒီနေ့တနိုင်ပြည့်ဆိုတာဖြစ်တော့နောက်နေ့ကျမှပဲအဲ့ဒါဆက်လက်ပြီးတော့ပြောပါမယ်Now, the meaning of unskillful conduct, duccharita dhammas, is that they do not yield any positive results for oneself and nor for others. And so this one has to know. And once one has faith in this, one has to develop this faith, and one also has to develop the courage to refrain from what is unwholesome. One then further needs to develop mindfulness in observing the various objects. One further needs to develop concentration so that the mind is calmly on an object, calmly sticks to an object, and one needs to develop wisdom to discern, for instance, to understand
that wholesome deeds will lead to wholesome results, and unwholesome mental states will lead to unwholesome results. And as much as one refrains from the ducheritas, from unskillful conduct, to that certain extent one's conduct becomes pure and free from fault, and cultivated, gentle, and then also lovable, peaceful, and peaceful. And when one observes this, when one actually practices this or puts this to practice, one will eventually come to realize that this is true. And when one then exercises control, then gradually more and more, or as one exercises more and more control, gradually more faith arises, gradually more effort arises, gradually one's mindfulness improves, and gradually the mind becomes more and more concentrated, and with this the knowledge also strengthens. And so in this way the controlling faculties gain in strength. And for this exercise of control through the controlling faculties, we need only one thing, and this is apamada, namely heedfulness and vigilance and so on. And it's the opposite of negligence, of absence of failure, absence of carelessness, and absence of forgetfulness. And as we control, or as the controlling faculties are being used. Wait a minute. As we exercise more and more control, the controlling faculties gradually become stronger and stronger. And the hour is up. The Venerable Sayadaw will continue to talk on this topic tomorrow. Sadhu, sadhu, sadhu.